players want to stand a chance here. They have to play the reversal gun in the hands of Flicker. Shot up gun in the hands of Flicker. Great rotation by Fuwara. Has got the AUG. Great rotation by Fuwara. Has got the gun and Flicker does not want to challenge it. But now on the gun and Flicker does not want to challenge it. But now Fuwara with his head sticking out. This is danger zone. But he's managing the situation. This is danger zone. But he's managing the situation well. These movements with very limited resources to work with. So Red House going to a 3-1 split. They leave Flicker. So Red House going to a 3-1 split. They leave Flicker who have the same idea. So same as the first Flicker first is going to come out on top. We see Diamond already going on the hunt. Is going to come out on top. We see Diamond already going on the hunt. VP changing from 3-1 to a 2-2 split. Kutun will make first contact. Good damage being dealt. Fuwara getting down by Blade and Nameless also goes down. A trade comes from the side of Diamond, but VP are losing numbers. Beautifully played. The revival comes through in the nick of time by Diamond. And he's gonna get sprayed down. What a save coming on through. X40's there with the double vectors as well. Great rate of fire. Damage not too much. But Red Hawks has got this in their pockets. 3 players taken out of the equation already. 1 more playing his chances up against 2. The M590 and the MP5. Exposi. Riptide Rhythm to break down their defenses, but that's just asking for trouble early. Kutush finds the knock. Whoa! Kutush! Off on the back. Blade and Kutush. Picking up awesome. A very important win here at the start of this game. Feels like deja vu from game number 1. Blade drops back in just in time to loot the rewards, the bounty that the rest of his teammates have laid out on the floor. শুরুতে যা দেখাইলো Nurjat saved that fight because the rest of his teammates were down and Nurjat clutched it. Thankfully for VP, someone was revived. The run continues for the Polar Bears, but it's not going to get any easier. Same can be said for Vision System because Lost has them in the crosshairs. Yeah, Vision System needs a miracle to qualify for Point Rush today, but they go up against one of the most dangerous teams out there in Brazil, and I dare say in the competition. But they are mowing them down. Unbelievable stuff. Rigby 245. Final player in here, round 1 picked up right quickly. And Vision System could not go in for the final blow, but they still outnumber the players of Lost. Only for the next few seconds. Rigby has got enough money to buy back his 2 other team members. But Vision System, timing is key here. And the guy that just got picked up mowed them down instantaneously. Lost with the instant recovery. M590 ain't enough for you, boy. Rigby with the MP40 should be able to make quick work of Andres. And suddenly, in a blink of an eye, Vision System Andres is forced to run away. He does have enough coins to get a revive. Ring around Rosie. Can he do this fast enough before they clear him out in round the corner? And there is just not enough time. Vision System, they fall in the hands of Lost, and off-screen Virtus Pro gets wiped out. Man had enough time to buy back the whole world, but a misclick for sure. Not even a single revival, and Vision System out. They were already at the very bottom of the leaderboard. I guess that is exactly where they will stay. Unfortunate for them, but what a start, and holy hell, what a recovery from Lost. Recovery from Lost and Red Hawks, right? Both teams were at the back foot in their respective 4v4s, and both of them recovered. This is the start we expected from Lost, but this is the start we wanted for Red Hawks. Oh yeah. That difference, that contrast is what's going to make this a lot more interesting with how Red Hawks Vision System rotating right now at Shipyard, but south of them, it's going to be Team Falcon and Movie Star R7. That is going to be a challenge. Ami tomake balobashi Bangladesh. This is exactly what we need. Holy shit. But here comes another deadly predator up in the air. Falcons, they want to fight. Falcons versus RRQ. Holy shit, dang it. In their arsenal to shut them down. Dragons on the other hand up against Buriram earlier on, and it looks like it was deadly snipes all around for Moshi, knocking down Moshi bhai sniper kortese dekh picking up those crucial points for Buriram. Falcon versus RRQ. Dragon esports are still in this. I'm not really sure about the state. Falcon versus RRQ. Falcons, they are on fire. Aggressive. You're not ready. They're going to tear you apart. Falcons are on fire. Going to be the case for the side down. Red Hawks. Kutush also goes down, and suddenly Red Hawks have been sliced in half. But Movie Star R7, they hear the R7 আসছে এখানে R7 ঢুকে গেছে Well, two can play at that game says Movie Star R7. Falconদের সাথে এখন R7 হচ্ছে একটা বিশাল বড় ফাইট দেখা যাবে। R7 মনে হয় না ফাইট নিতে যাচ্ছে, তারা হচ্ছে জাম্পারের কাছে চলে আসছে অলরেডি। Great range for the gun, but fails to find any connection on those shots. They've got the players of Falcons flanked already. Peter
Unfortunately for him, does not find any tags under the player up top, but here comes one, and he is the clutch king of R7. Will he get the shot in Games King? M590 in Falcon hand. একজন ডাউন, R7 এর একজন ডাউন। It is their own player that gets knocked down to the ground, and Falcon standing their ground. Kuroro just now broke his ankles, but they brought him back up. RH কে ফুল রিভাইভ হয়ে গেছে, RH কে ফুল রিভাইভ হয়ে গেছে। From yesterday, Joker finally pulls the trigger, and that's on fire down. Games King actually got Peter as well. 2 members of Falcons down, but they need the confirmation, and they get it. Kuroro now hightails out R7 আর hides behind এদের মধ্যে হচ্ছে একটা ফাইট হইলে এদের রিসোর্স যতটা কমানো যায়। A lot of members of Movie Star R7 that they need to surgically cut RH কে through, but কুট্টুস this is ডাউন not বাই going পেইন। to be easy. RH কে কুট্টুস ডাউন হইছে পেইনের মাধ্যমে। And the AWM in hand. He just needs the right opportunity, but he's also That means waiting for Pain the আর rest of RH his এর মধ্যে team একটা fight members to হইতেছে। back away so that they can play that game Opposite of side এ Pain আর revival. RH এর মধ্যে একটা fight He's buying the হইতেছে। squad more time, and as he stays hidden, looks like Movistar R7 is not detective in this situation. Opportunity to get those snipes as the players are up in the air. আগালদের হচ্ছে ডাউন হওয়ার দরকার। আগাল They do see limit যারা now. 14 নাম্বার আছে। Finally spotted out 1v1 limit with a flick and 2 shots in a Oh, row. shit. Limit Oh, is the re one that bhai, wins limit. that one now. A free point for Team Falcons, number 5, but that is going to call to attention the rest of Movie Star R7 to kind of to come and tie up loose ends. Falcon এর Limit সামনে। now will be surrounded. Games Kings is Falcon going to Limit এর play সামনে। on number 2 to make অনেক ভালো contact রাশার। right around the corner. Limit fights মারাত্মক now on রাশার Joker, ছিল। but it's just not Games enough. King মারাত্মক Movie Star খেলে। R7 finds their 4th point, but Team Falcons have bought enough time for Kuroro to make a run. That's a masterclass in distraction. There's a masterclass in buying your squad more time. But of course, Kuroro, as he gets ফ্যালকনদের away, অবস্থা খারাপ। ফ্যালকনরা আর একটা মাত্র প্লেয়ারই আছে। আমরা ফ্যালকনের আমাদের টার্গেট না, আমাদের টার্গেট হচ্ছে আগল, ড্রাগন, অনিক। একটা টার্গেট ছিল হচ্ছে ভিশন সিস্টেম অলরেডি এলিমিনেটেড। পেইন ভার্সেস আরএইচ কে अगेन ফাইট হইতেছে। আরএইচ কে নেজাত একটা জায়গায় দেখতেছি, কুট্টুস আরেকটা জায়গায় দেখতেছি। এরা দুইজন দুইটা আলাদা জায়গায়। আরএইচ কে ব্লেড আর কুট্টুস একসাথে, নেজাত একসাথে, আর এদিকে আরএইচ কে ফ্লিকার একলা পেইনদের মাঝখানে পড়ে গেছে। আরএইচ কে ফ্লিকার একলা পেইনদের মাঝখানে। Head of the snake, in this case, the head of the Falcons. As Dragons Esports make their rotation. আরএইচ কে কুট্টুস স্পট হয়ে গেছে। কুট্টুস স্পট হয়ে কুট্টুস গন। কুট্টুস যাওয়া মানে হচ্ছে একদম পুরো একটা বাজে অবস্থা তৈরি হয়ে যাওয়া। আমরা ড্রাগনদের হাতে মরতে চাই না। ড্রাগনরা আরএইচকেরা পুরো ছন্নছাড়া হয়ে গেছে হঠাৎ করে। আরএইচকেরা এক একজন এক এক জায়গায়, এইটা একটা সমস্যা। ড্রাগনরা সবসময় একসাথে থাকতে পছন্দ করে। ড্রাগনরা হচ্ছে এমন একটা টিম যারা একসাথে সবসময় পছন্দ থাকবে। এদের ফায়ার পাওয়ার দুর্বল হইলেও এরা হচ্ছে মোটামুটি ভালোভাবে চলে, কম্বিনেশন খুব ভালো, বাট এরা কখনো এটা পুরো টিম 4v4 এ উইন করার মতো পজিশনে নাই। এরা হচ্ছে এখানে 12টা টিমের মধ্যে একটা টিমও, 11টা টিমের মধ্যে একটা টিমের সাথে 4v4 এ পারবে কিনা আমার সন্দেহ। আমি এদের লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে খেলা অবজার্ভ করছি। এখানে আগালরা কেন জিততেছে? আমাদের আগালদের জেতার তো দরকার নাই। R7 মাইরা ফাটায় ফেলো, R7 আগালদের মাইরা ফাটায় ফেলো। আগালদের হচ্ছে এলিমিনেট হইতে হবে, তাদের হচ্ছে ওয়াইপ আউট হইতে হবে। আমরা চাই তাদের হচ্ছে ওয়াইপ আউট হয়ে যাক, তারা হচ্ছে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাক। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেছো আমি কেন বলতেছি। অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে, তোমরা দেখে নিও। আরএইচকেরা রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আরএইচকেরা হচ্ছে এখনো কাতালুস্তে অবস্থান করতেছে। আরএইচকের একজন প্লেয়ার আমি দেখতে পাচ্ছি একদম ভিন্ন একটা পজিশনে বসে রয়েছে পেইনদের সামনে। আরএইচকেরা মানে ফুল টিম একসাথে নাই, এটা একটা বিশাল বড় সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি। এই যে এখানে দেখো আগালরা, যদিও এরা হচ্ছে আমি চাই এরা এলিমিনেটেড হোক, বাট এরা একসাথে কেন? এরা একসাথে কেন? এরা উল্টা R7 দের দুর্বল বানায় ফেলছে। লস ভার্সেস ফ্যালকন আমরা একটা ম্যাচ দেখতে পারি। লস ভার্সেস ফ্যালকন একটা ফাইট এখানে হইতে পারে। ফ্যালকনরা হচ্ছে আসছে রিভাইভ দিতে। হ্যাঁ, পিটারকে রিভাইভ দেওয়া হয়েছে। ফ্যালকন লিমিট পরে আসবে, কারণ ফ্যালকন লিমিট হচ্ছে স্নাইপার চালাইতেছিল। লসরা ফ্যালকনরা দেখে ফেলছে। লসরা ফ্যালকনকে নোটিফাই করতে পারছে, তারা গেলে একসাথেই যাবে। ফ্যালকন শেষ। ওইখানে গুলিটা করা একদমই উচিত হয় নাই ফ্যালকনের। একটা ফায়ার আর পুরো টিম হচ্ছে আন্দাজ করে ফেলে এখানে। R7 খুব তাড়াতাড়ি আমরা R7 এর হচ্ছে এলিমিনেশন দেখতে পারবো। কুট্টুসের সামনে হচ্ছে কোরো
করো কুটুস, প্লিজ প্লিজ, কাম অন, ইশ কুটুস, কাম অন। What was that valiant dash? Did not find the connection with the glue walls. Tried to use him like a Tatsuya. Put himself in danger by turning his back onto his opponent. Easy. একটা প্লেয়ারই ছিল কুটুস, মারা উচিত ছিল। আমি মনে করি কুটুসের এখানে হচ্ছে কেরোরোরে মারা উচিত ছিল, কিন্তু কেরোরো তার খেলা দেখায় দিছে। কেরোরো মারাত্মক খেলছে এখানে। ইয়েস, ফাইট করো, ফাইট করো, তোমরা ফাইট করো। আমরা চাই হচ্ছে অ্যাগল এবং পেইনদের মধ্যে একটা ফাইট হোক, এরা যে কোনো একজন হচ্ছে বাদ হয়ে যাক, অথবা আমরা চাই হচ্ছে R7 অথবা ফ্যালকনদের মধ্যে কেউ একজন হচ্ছে পুরো টিমকে হচ্ছে ওয়াইপ আউট করে দেয়। যত বেশি ফাইট হবে তত ভালো। আমরা কমেন্ট সেকশনে দেখতে পাচ্ছি আরএইচকে এর হচ্ছে একদম জয় জয়গান, যার ফলে হচ্ছে কমেন্টেটররা হচ্ছে আরএইচকে এর ব্যাপারে কথা বলতেছে। আপনারা প্রচুর পরিমাণে আরএইচকে এর ব্যাপারে কমেন্ট করেন। এজিএল ভাই দয়া করে এলিমিনেট হয়ে যাও। Better than Nodas. AGAL ends up losing 2, and now Peter trying to fight. Taste that, Chinoy. 3 down for AGAL, and Pain survives. And AGAL, one final survivor here, potentially straight into the hands of Dragons. R7 Della taken out of the equation. All thanks to Peter. মুভি স্টার R7 ডাউন, শিট। এদের পয়েন্ট এত বেশি, এরা হচ্ছে এলিমিনেট হলে কেমনে হবে? Spain makes their way up towards that high ground. Dragons remaining silent, not wanting to play a little bit of a misstep here. Either way, when they play that rotation, they have to come across either Pain or Buriram, and that's going to be most definitely painful for the Dragons. I'm just going to say that RHK এক একজন এক এক জায়গায়, why ভাই? RHK একজন নামতেছে। They have so much revives, but it's good for them, right? Still in the game, but RHK ব্লেড একলা কেন ঢুকতেছে তাও বুরিরামের সামনে? We now turn our attention to Dragons Esports Blade ভাই finally পিছাও, making their way towards where the war zone is. Pain Gaming and Laws now fighting. RRQ also ফ্লিকার একটা আলাদা দুনিয়ায় আছে, এখানে পোলাপান মারামারি করে ফাটা ফেলতেছে। ফ্লিকার একটা আলাদা দুনিয়া। Smartly done here by Loss. And that recovery is going to be instantaneous as well. They do tank a little bit of damage from the blue. That's not going to be too much that they cannot shrug off. Problem is going to be still Peter here, looking for the gatekeep. And I do agree with you, man. Red Hawks, what a performance on the revival so far. We have asked for them to get into that final circle. That's exactly what they're trying for. প্রচুর পরিমাণে রিভাইভ করছে, প্রচুর পরিমাণে। With the grenade launcher, মারাত্মকভাবে রিভাইভ M79 করছে। in hand, taking away one life. Adam down as well. Nejar has got the big guns in hand. Grenade launcher in the hands of Red Hawks. আরএইচকে ফ্লিকার ডাউন। কি বলবো, আরএইচকে ফ্লিকার মরে গেছে। আমি কোনো কম্বিনেশন দেখতে পাইলাম না, তবে হ্যাঁ প্রচুর পরিমাণে রিভাইভ দেখছি। এরা সামনে কেন আগাইতেছে? ওকে ওকে ওকে, আমাদের আরএইচকে ব্লেডও ডাউন। আরএইচকে দুইটা প্লেয়ার আছে, আর আমার মনে হয় কুট্টুস এবং নেজার থাকার কথা। নেজাররা ফাইট নিতেছে দুইজন। নেজার ডাউন, কুট্টুস আছে, কুট্টুস আছে। আমার মনে হইতেছে কুট্টুস এখন অ্যালাইভ। 7টা টিম ভাই, দয়া করে ভিতরে কিচ্ছু করো না, দয়া করে টপে ওঠো, আরএইচকে টপে ওঠো। হ্যাঁ কুট্টুস আছে, কুট্টুস। আরএইচকে কুট্টুস কোথায়? ও শিট, একটা স্টোনে আরএইচকে কুট্টুস একলা বইসা আছে। আরএইচকে কুট্টুসের দিকে, ই শিট, আরএইচকে কুট্টুস, আরএইচকে এলিমিনেটেড। আরএইচকে 6 নাম্বার এলিমিনেটেড। 5টা এলিমিনেশন নিয়ে প্রথম ম্যাচে আরএইচকে এলিমিনেটেড। তবে আপনারা কোথাও যাবেন না, আপনারা থাকুন, কারণ হচ্ছে আমরা দেখবো এখানে কারা জেতে। অনেকরা কেন উপরে আসতেছে? এরা টপ 4-এ কি করে? অনেকদের এলিমিনেশন হইতে হবে। Dragons Esports, 7 eliminations strong, looking for that final circle in the top 3. This is what we need. This is the kind of improvement we wanted out of Red Hawks, but we'll have to wait for the rest of the game from the day. For the time being, it's the silence play, and Dragons will find the circle, but they also find Buriram running out there. And Buriram will take initiative. Actually, a decent trade at the very start, but Dragons quickly overwhelmed as Dust decides. ফাইনাল ফাইটে চলতেছেটা কি দেখো, বুরিরাম কিভাবে ডমিনেট করতেছে। বুরিরাম 3টা প্লেয়ার নিয়ে ডমিনেট করতেছে। বুরিরামের 2টা প্লেয়ার বাকি আর একটু ভালো করছে। বুরিরাম এখানে হারবে, RRQ হচ্ছে বুইয়া নিবে। বুইয়া টু RRQ ফার্স্ট ম্যাচ, এবং তারা বুইয়া নিছে।
আমরা দেখতেই পেলাম কি পরিমাণে তারা ডমিনেশন দেখাইছে, এটা স্বাভাবিক বিষয় RRQ এর জন্য। মারাত্মক ভালো করছে, কংগ্রাচুলেশন RRQ। Some may argue the best, of course.